Hello everyone. In this video, what we are going to discuss about, sir, we are going to discuss about Telangana Prelims question paper which held on 8th March 2026, right, sir? So, ఏ యాక్ట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వెదర్ పేపర్ వాజ్ మోడరేట్, ఈజీ లేకపోతే హార్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, సార్. ఒక్కసారి స్టిక్ ఆన్ ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లెట్ మీ స్విచ్ ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్, సార్. ఆల్రెడీ ఎవరైతే మన మైలా పాయింట్ యాప్లో ఉన్నారో ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం డ్రాఫ్ట్ చేసి చార్ట్ కాలంలో పంపించేసాము. సో యూ కెన్ చెక్అవుట్ ద పేపర్ దేర్ అండ్ సి వాట్ వీ హ్యావ్ సెంట్. కొంచెం మీ పేపర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో దిస్ వాజ్ ద పేపర్ అండ్ వీ మేడ్ ప్రాపర్ అనలైజెస్, సార్. ఒకసారి అనలైజెస్ కూడా చూపించేస్తాను. సో లెట్ మీ గో విత్ దాట్ నోట్ వన్, రైట్. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్, సార్, తెలంగాణ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ 8th March 2026కి అయితే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరిగిందో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, సార్. సార్ నాకు కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ ఎక్కడ అనిపించిందంటే ఓల్డ్ లాస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, న్యూ క్రిమినల్ లాస్ నుంచి కూడా ప్రాపర్గా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో ఇఫ్ యూ సీ భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సన్నిధి నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, సార్. అండ్ ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్ నేను పెట్టానో దానిలో సిరీస్ నెంబర్ ఇవి ఉంటాయి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, 5, 8, 20 అండ్ 49, రైట్, సార్. అండ్ భారతీయ న్యాయ సన్నిధి నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారంటే 5 క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్, 18, 40, 41, 42, 80, 99. అండ్ భారతీయ సాక్షి అధినియం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. బట్ అట్టర్ సర్ప్రైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ, బికాస్ ఈ వెన్ ఎవర్ వీ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఫైన్ న్యూ లాస్ ఇచ్చారు, సో మనం అనుకుంటాం మోస్ట్లీ న్యూ లాస్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. బట్ దిస్ టైమ్ దే డివైడెడ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఓల్డ్ లాస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, న్యూ లాస్ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ చెక్అవుట్ దిస్ సిఆర్పిసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, సార్? 7 క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్, 14, 23, 32, 34, 50, 56, 72. క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్లో ఉంటుంది, మైలా పాయింట్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి, దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్లీన్లీ డ్రాఫ్టెడ్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ సెంట్ దేర్, రైట్, సార్. దాని ప్రకారంగా క్వశ్చన్ నెంబర్స్ చెప్తున్నాను. మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో కొంచెం వ్యారీ అవ్వచ్చు, రైట్, సార్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ నుంచి అగైన్ 5 క్వశ్చన్స్, 1, 9, 24, 88, 93. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ నుంచి 7 క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్, 12, 25, 27, 35, 45, 63, 91. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 96. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ 2005, అగైన్ 3 క్వశ్చన్స్, 58, 73, 94. తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్, 16, 51, 74. Telangana Gaming Act, 1 question they have asked, question number 79. Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, 3 questions, 21, 30, 85. Right, sir. Now let's come to Criminal Rules of Practice, 1 question, question number 68. Telangana Prohibition Act, ఏం questions లేవు. Forest Laws in Telangana State and Wildlife Protection Act, ఏ questions లేవు. పాక్సో నుంచి అగైన్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ 2 క్వశ్చన్స్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ 2 క్వశ్చన్స్, 3 and 10. మెంటల్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఏం క్వశ్చన్స్ లేవు. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ ఉంది, సార్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. సార్ న్యూ లాస్లో ఆల్సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏదైతే తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ కొత్త లాస్ పెట్టారో దాని నుంచి కూడా చాలా హ్యూజ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం. బట్ యా, ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ హార్డ్లీ 2 క్వశ్చన్స్ here, 2, 3, 4 క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్. అండ్ దట్ టు మేము ఏదైతే క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అది కానీ మీరు ప్రాపర్గా కవర్ చేస్తుంటే ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడం అంత డిఫికల్ట్ పార్ట్ అయితే కాదు, రైట్, సార్. నా లెట్స్ కమ్ టు సివిల్ లాస్ 1, సార్. సివిల్ లాస్లో మీరు చూసినట్టయితే సిపిసికి ఆబ్వియస్లీ దే ఆస్క్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎవ్రీ టైమ్ స్టోరీ, రైట్. 14 క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్, సార్. 31, 43, 48, 57, 59, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 84, 87, 89. Then Indian Contract Act, 5 questions they have asked, 33, 53, 54, 67, 90. Hindu Succession Act, 1 question they have asked, 92, question number 92. Hindu Marriage Act, 4 questions, 26, 55, 78, 100. Specific Relief Act నుంచి 2 questions, 19 and 82. Indian Easement Act, 2 questions, 61 and 98. Limitation Act, 5 questions, 7, 13, 29, 95, 97. Transfer of Property Act నుంచి 4 questions, 6, 22, 38, 47. Then Indian Stamp and Registration Act నుంచి 2 questions, 4 and 40. Commercial Code నుంచి 2 questions, 44 and 69. Indian Succession Act నుంచి మీరు చూస్తే విల్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్లీ కూడా అడిగారు, ఈసారి కూడా అడిగారు.
2 questions 11 and 62. Law on Hindu Adoption and Guardians and Maintenance Act. 1 question they have asked, question number 77. Legal Services Authority Act nunchi 4 questions. So this they were expecting too much. 15, 17, 28, 81. Telangana Land Encroachment Act nunchi 3 questions 36, 39, 64. Telangana Building Lease Rent and Eviction Control Act 3 questions 60, 83, 86. సో ఇక్కడ కూడా న్యూ లాస్ నుంచి పెద్దగా ఏమైనా అడిగేస్తారంటే హార్డ్లీ 5 to 6 క్వశ్చన్స్. సో పుట్ టుగెదర్ 10 యాక్ట్స్ నుంచి 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ, రైట్ సార్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏం పెద్దగా రాలేదు. అండ్ నౌ లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ పేపర్. సీ సార్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ వాజ్ ఈజీ, మోడరేట్, హార్డ్, ఐ విల్ సే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మోడరేట్. ఇంకా చాలా మందికి అయితే ఈజీగా అనిపించిన పేపర్ ఇది. సో సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అరౌండ్ దిస్ easy or moderate. So many people scored 90+, and is our best aspect ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది అపియర్ అయ్యారు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ టు గెట్ సెలెక్టెడ్. సో హ్యావ్ సమ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ట్రై టు ట్యాకల్. ఈ పేపర్ అయితే మీకు ప్రాపర్గా చాట్ కాలంలో మైలో పాయింట్లో పంపించేసాం. ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయలేదో వాళ్ళు ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి, అట్లీస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ బికమింగ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అటెంప్ట్, అట్లీస్ట్ యూ విల్ బీ బిట్ హ్యావింగ్ సమ్ గుడ్ అనాలైసిస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ పేపర్, రైట్ సార్. సో ఒకసారి చూడండి. అండ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ వాజ్ ఈజీ పేపర్. అండ్ ద గుడ్ పార్ట్ హియర్ ఈస్ మన బుక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 70 to 80 మార్క్స్ ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇట్స్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్స్. సో ఎవరి దగ్గర అయితే బుక్ ఉందో, ఇఫ్ ఐఎమ్ బ్లఫింగ్, ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. మీరు ప్రాపర్గా చెక్ చేసి రివ్యూ చేసి యూ ప్లీజ్ కమెంట్ ఆన్ మై పర్టికులర్ వీడియో. సో అట్లీస్ట్ ఐ వాంట్ టు బి అవేర్ ఇనఫ్, ఓకే ఫైన్, వెదర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద ట్రూత్ ఆర్ ద రాంగ్ ప్యాటర్న్. సి మా బుక్స్ కూడా మీరు చూస్తే ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ టూ మచ్ బిగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మీకు ఓల్డ్ పేపర్స్ అన్నీ కవర్ చేసి ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్డ్గా ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ చాప్టర్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి బేర్ యాక్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి పెట్టాము అక్కడ. సో ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద ప్రాపర్ బుక్స్, 70 to 80 మార్క్స్ అయితే మీకు ఈజీగా స్కోరింగ్ ఉండాలి. ఫేర్ ఎనఫ్. సో ఇట్ వాజ్ ఈజీ పేపర్. ప్రిపేర్ ఫర్ ద మెయిన్స్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్. బాయ్, టేక్ కేర్.